Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, everyone. We continue with Arammana Sangaha today. Now we have gone over, what are the sections that we have gone over? We started on Arammana Sangaha last week. We've gone over the roots of the consciousness. Right? Now, to this point, we are able to articulate what chittas are with roots, what chittas are without roots. So 71 chittas are sahetuka chittas, which is 89 chittas minus 18 is sahetuka chittas, 71. And then what are the ahetuka chittas? 18. All right. Those sahetuka chittas, we are able to, the akusala chittas, lobha mula, moha mula, the dosa mula chittas with the moha mula standing alone, right? Then the kusala chittas, the rupavachara, arupavachara we know are trihetuka chittas, but the sobhana chittas can be trihetuka or dvihetuka, isn't it? Trihetuka or dvihetuka, which is with the jnana sampayutta, jnana vipayutta, with and without amoha, with and without amoha. So we know that section now, right? Then we went over the dwara, the doors. We have 6 doors and door free, dwara vinimutta. Isn't it, everyone? 6 doors and the dwara vinimutta. Now, when it comes to any object, are we able to say whether it is which door it arises in? කියන්න පුළුවන්ද අපිට? If we think කාමාවචර සෝබන සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංඛාරික. කාමාවචර සෝබන සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංඛාරික. What are the doors that it could arise in? All 6 doors. All 6 doors. All 6 doors. Hari, balamu. All 6 doors. Great. Wholesome vipa. All 6 doors. How do we know that? Because we can take an object with a wholesome frame of mind, isn't it? So within that wholesome frame of mind, what is the chitta that is present? The Kamavachara Sobhana chittas. Kamavachara Sobhana chittas. In such a way. Now, Dwara, we have also gone over Vedana, the feelings of the chittas. The feelings of the chittas. So, Lobha Mula chittas can have Somanasa, right? And Upekha. Dosa Mula can only have Domanasa. Moha Mula always has Upekha. Right? Always has Upekha. Chakkusota Ganajiva Kaya always Upekha. Kaya Vinyana can be Sukha, can be Dukkha. Sampatichana always Upekha. Santirnachita is always Upekha. But at one position under the Kaya Vina can be Dukkha.
Panchadwara vajana, manodwara vajana, always upekha. Always upekha. Hasatupada, sukha, somanasa. Right? Not sukha, somanasa. Mahakusala is somanasa and upekha. Mahakiriya, mahavipaka in the same manner. Rupa vachara, vipaka, kusala, vipaka, kriya, all can be somanasa and upekha. Right? Somanasa and upekha. The fifth jhana. When it comes to fifth jhana. Magha and palachittas, somanasa and upekha. How? Because of the jhanas. Remember. Because of the jhanas. So corresponding jhanas, So the jhanas, or if the jhana practice is not within the yogi's horizons, then the first jhana will always arise. There's no question about it. Right? The first jhana is arising, but remember the first jhana at the Rupa Vachara stage, the first jhana takes an object, isn't it, everyone? The first jhana takes an object. It arises taking an object. Metana, it arises taking the object as well. What is the object? Nibbana. Hari. What is the object? Nibbana. Now, that is now roots, doors, feelings, functions. Then we looked at functions. We have how many? 14 functions 14. altogether. May functions sticker harima vadaga. Right? These are very important. The 14 functions. Now we should be able to say what chitta is able to perform, arises performing which function. Right? So when we take the rebirth, patisandhi, dahanamayak තියෙනවා. භවංග 19ක් තියෙනවා. ආවර්ෂණා තියෙනවා දෙකක්. පංචද්වාරා වචන, මනෝද්වාරා වචන. දස්සන, සවන, ගායන, සයන, පූසන, සම්පටිච්ඡන, සන්තීර්ණ, වොත්තපන, ජවන 19යි. තදාලම්මන 11ක්. What are these chittas? These are things that you have to now focus on going over during your home study time, right? Making sure that you do have a sense of it. Now, is there anyone whilst going through your studies who is at a point of confusion? What is this all about? Or having any challenge understanding what is going on at this present chapter, with this present chapter. Do we have any questions with regards to all these sections before we today now go on to the next Alambana? Hari. නැද්ද ඒ වගේ function? දැන් යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් ෆන්ක්ෂන් එකක් දිහා බැලුවම ඇයි අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් දැන ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ? කොහොමද අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් මේ කෘත්‍යය මේක කොහොමද අපිට වැදගත් වෙන්නේ? Yes, of course. Now we know there are 11 Hadalammanas, there are so many Javanas, so many Patisandhis and so on. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ sorry මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ when we are observing the mind. හරි, when we are observing the mind, දසන අවස්ථාවේ මනස හැසිරෙන විදියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ අවස්ථාවට මනස ගෙනාවොත් ඒ ස්පර්ශ අවස්ථාවේ
ඒ මනසට දැනෙන හෝ ඒ මනසේ කෘත්‍ය බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයාට ඒ මනසේ හැසිරීමේ ගති ස්වභාවයක් තේරෙනවා. හරි. එතකොට ඒ ගති ස්වභාවයෙන්ම තමයි දැන් ඉම්පල්ෂන්ස් වගේ ජවන වගේ අවස්ථාවක ඒ ජවනයන් වැඩ කරන විදිහ ඉම්පල්ෂන්ස් වලත් එතන වෙනස්කමක් එතන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මනසේ තියෙන ගති ස්වභාවයන් හරි විදි ආකාර. දැන් අපි තමයි එතකොට කියන්නේ මනසේ විදි ආකාර විදිය. දැන් ඔව ඔක්කොම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ධර්මයන් වලින් මෙතන තියෙන. These are what manifests it. When you're observing and coming into the present, to realize that this is a not just a way of your mind, this is the nature of the mind. The nature of the mind, when those respective elements of elements and elements of condition is present, then the mind arises in this manner. It is as if in a cold climate, let us say, freezing climate, right? රස්නී කියලා දැනෙනවා නම් ඒක එක්කෝ ඇගේ ප්‍රශ්නයක් or there won't be a thought arising or there's something off because there is no condition physically to give rise to that sort of thought that it is hot. It is not hot. It's freezing. In the same manner, when the condition is present in such a manner, this is the way the mind arises. The mind cognizes, and the mind cognizes in 14 different ways. මෙන්න මේක අපේ ගතියක් අපේ විදියක් අපේ මෙතන අපේ කියලා දෙයක් මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යානුකූලව මනසක් වැඩ කරන ආකාරයේ නියාම ස්වභාවය. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මනස දිහා බලාගෙන එතකොට මේ මනසේ ඒ අවස්ථාවල් වල ආත්ම සංඥාවක් එන අවස්ථාවේ අපිට මේක දැනගැනීමෙන් දැන් දන්නව නෑ මෙතන ආත්ම සංඥාවක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිසන්දිය, මේ භවාංගය, මේ ප්‍රතිසන්දිය භවාංගය මෙතන හටගන්නේ මෙවැනි කෘත්‍යයක් කරන්නයි. මෙවැනි කෘත්‍යයක් කරන්න. මෙන්න මෙතන ජවනේ මෙතන තමයි කර්ම හදන්නේ. එතකොට මම නෙමෙයි මෙතන මේ කර්ම හැම වෙලෙම වෙනවා නෙමෙයිනේ එතන ප්‍රත්‍ය තිබ්බම විතරයි කර්ම හැදෙන්නේ. Because manodhvara vajana, panchadhvara vajana, they don't produce karmas. They're exhaustive in nature. So for the karmas to also be created, there has to be conditions that are present. None of this happens with such a condition. මෙන්න මේක අර මමායනකට යන්නේකින් වළක්වා ගන්න as we observe these moments of mind, then for example, එක එක මනෝද්වාරා වජන මනෝද්වාරික අරමුණු මනසට පහළ වෙනවා. මනසට පහළ වෙනකොට උපාදිටි බංග බැලීම අපි ඔක්කොමලා කරලා තියෙන දෙයක් නේද? මනසේ නේද? ඒ කරනට අර බංග කියලා බලනට එතන බංගේ තියෙනවා යම්කිසි විදියකට මේක නිකන් කොහොමද කියන්නේ? It is like, for example, take a light flashing upon a screen, a negative. And as it saves that picture, මේක මනසට මතක් වෙන මේ විදියට තමයි this is the way that I'm going to remember it. Have you ever had that experience? Just imagine a memory, a photo is taken of that memory, and then you keep it with you.
a moment in your mind as you're observing the Banga, මෙන්න මෙතනට හටගන්න සිතුවිල්ල පාව නිකන් අර සේව් වෙන විදියක්. Like it is knocking against. It is a result of that process is knocking against, and this is the sanya that you have at the end. ඊට පස්සේ ඒක ෂේ වෙනවා. Imagine the impulsion working its karma, the retention tadalambana that arises after the javana, the two tadalambanas, they are vipaka chittas. නේද? තදාලම්බන කියන්නේ විපාක චිත්තය. ඔතකොට විපාක චිත්තයන් ගන්නේ විපාක චිත්තයන් අරමුණක් ගන්නවාද නැත්නම් does it show when it comes to විපාක චිත්ත? උපේක්ඛා සම්තීරණ, සෝමනස්ස සම්තීරණ, මහා විපාක ඔය ටික 11. මහා විපාක 8යි, සෝමනස්ස සම්තීරණ, උපේක්ඛා සම්තීරණ. මේ 11 තියෙන්නේ තදාලම්බනට. Every moment an object is taken tadalambana when the object is to be remembered in a certain way. Remembered in a certain way. Let us say you go to a restaurant and you do whatever and you come out and you remember it for a specific reason. Let us say the decor or the colors that they had used or a specific dish or a specific waiter who treated you nicely, served you nicely, whatever it is. You remember it for a specific thing. And every moment when you're going through your vision or your sensory, if there is anything notable, you note it for a certain thing, isn't it? Even if you hear a car going past you, that sound, whether you note it as a sound or whether you note it as the wheels of a car racing by, whatever it is, that's an object. ඕක ඒ විදිහටම තමයි මතක තියාගන්නේ. ඒ අරමුණ ගද්දී ඒ අරමුණ ගිහින් දැන් after the cognition ගිහලා වැටෙන්නේ කොහෙටද? තදාලම්. ඒක මනසේ moment to moment when you're carefully observing the noting mind, this is also something that you realize. That every moment, this memory, this formation of memory happens every moment through that sanya, taking that object at the end. Tadalambani. And this is upekha santirana. Investigating with neutral feeling. Kusala ho akusal vipaka. Kusal ho akusal vipaka. Is that clear, everyone? I know that you struggle to understand Tadalambana a bit, what it does. I hope that this adds to that. හාමුදුරනේ ඒකට මේ පොඩි උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියපු එකට. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් impulsion එකක් ශක්තියක්නේ. ඔතකොට අපි කියමු the rays of the light falling against the negative screen, right, is the impulsion. Impulsion, within the impulsion process, then impulsion එකේ තියෙන ධර්මය මොනවද? Impulsion, during a time of impulsion, the impulsion can take place or be done by any of the karma chittas. Kusala karma chittas වෙන්න පුළුවන්, අකුසල් karma chittas වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔතකොට මේ අකුසල් චිත්තයෙන් ඒ මනෝද්වාරා වචනෙන් ඒ ගන්න ඒ අරමුණ නැවත ජවන 7කින් ගන්නවා. ඒ අරගෙන මොහොත පාසා there's an advancement that happens. Through the jhavanas, there's an advancement that happens. During this advancement, there is a time that jhavana stops. The moment that jhavana stops, the very moment that jhavana stops, what is the chitta that arises? A upeka santirana,
Somanasa Santirana, or a Mahavipaka Chitta rises as a Tadhalambana. To do what? To take, it arises taking the object discerned by the Javana moment. Does that make sense? Yeah. Thank you. Thank you. ඔතකොට දැන් බලන්න දැන් කැමරා ෆිල්ම් එකක ආලෝකයේ වැටෙනවා ආලෝකයේ වැටුණාත් එක්කම for that little moment of time the snap that the lens open and closes that moment of retention happens at the film ඔතන ෆිල්ම් එකට එන්නේ මොනවද දැන් මෙතන නෙගටිව් ෆිල්ම් එක වෙන්නේ මොනවද අර විපාක චිත්තය one of the out of one of the 11 tadalammana chittas arise depending on the object cognized and how it is cognized. Does that make sense? Bhante, is it one chitta out of 11 that Tadalambana takes at one point? One chitta? Tadalambana take only one chitta out of this 11 at one point. It's ඇයි එක චිත්තයෙන් හටගන්නේ මල්කාන් oh ඒ කියන්නේ එතකොට එක චිත්ත වර්ගයක් දෙසරයක් ভাইබ්‍රේට් වෙනවා තදාලම්මන දෙකක් තියෙනවනේ oh හරි එතකොට මේ තදාලම්මන අපි කියමු උපේක්ඛා සම්තිර්ණ චිත්තේ තමයි දෙසරයක් ভাইබ්‍රේට් වෙන්නේ කියලා එතකොට ඒ විපාකේ හටගන්නේ මෙන්න මෙතන කරපු කර්මයේ උඩ හරි දැන් අපි කියමු අපි ඔහේ රෑ කෑම කන අවස්ථාවේ ඔහේ ටීවී එක දිහා බලාගෙන කෑම කකා Netflix බල ඉන්නවා හරි දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි කියමු දැන් මෙතන දුවන you're completely observing right and whatever that is going on then මෙන්න මෙතන what are the tadalambanas that could arise there? Depending on the power of the impulsions, the tadalambanas that arise taking this chakku vinyana, sota vinyana object would be one of the kusala upekha santiranas. Yeah. Right? උපේකා සන්තීන යම් කිසි විදියකට හොඳ පැතිකන කීම බොහොම පින්වත් ෆිල්ම් එකක් හරි ඒ වගේ අවස්ථාවක් කියලා. ඒ කියන්නේ පින්බර ඉමෝෂන්ස් හට ගන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් සතුට හිතෙන අවස්ථාවක් for something කරුණාවක් මුදිතාවක් ප්‍රඥාවක් ඔව් වගේ දෙයක් හට ගන්න අවස්ථාවක අර මේ කුසල් විපාක ටික හට ගන්න පුළුවන්. හරි අකුසල් පැත්තට එන අවස්ථාවේදී අකුසල් පැත්තට එන්නේ අර උපේක්ඛා සම්තිර්ණ දෙක එක විතරයි. හොඳ තැන්වල උත්කෘෂ්ඨ කුසල් හොඳ තැන්වල අර සෝමනස සම්තිර්ණේ හට ගන්න පුළුවන්. හරි really depending on the state of mind there. ඔතකොට බලන්න everyone take a look at this when we are talking about this it should be aha moments light flashing in your heads to tell you that when we I think from those old times where it says karmayai palayai right and we never really understand it and people just put it away as well when they don't understand it as a sort of a thing but then you realize really karma vipaka මේ ලෝකේ මේ සියල්ලම ප්‍රත්‍යානුකූලව මේ කර්මයන් විපාකයන් සැලැස්වූ විදියට අපිට කරන්න පුළුවන් the energy level or where our power resides is a very limited space if you can see මේ වර්තමාන මොහොතේ සතියෙන් හිටියේ නැත්නම් අවධානය ගත්තේ නැත්නම් අර බුදුහාමුදුරු කීපු විදියටම අර ගලාගෙන යන ගඟට ගහගෙන යනවා වගේ ගතියක් නේද මෙතන තියෙන්නේ. තමන් කර්ම විපාකයන් උඩ තෙරපි ඉස්සරහට යනවා. හොඳ දේවල් වුණොත් හොඳයි, නරක දේවල් වුණොත් නරකයි. Whatever it is, අපි අපේම conditions හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා.
බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙක් පහළ වෙලා මෙන්න මෙතන මේ කන්ඩිෂන්ස් වලට මායිමක් මයින්නවා. මෙන්න මේ ටික හොඳයි මේ ටික නරකයි. කොයින්ද මයින්නේ? කායික වාචික මානසික සපතාවයේ උඩ කුසල කියන මූලය උඩයි අකුසල කියන මූලය ධර්ම උඩයි. හරි. එතකොට මේ අකුසල් මූල ධර්මයන් කොයිද හටගන්න පුළුවන්? ద్వාරවල් වල මෙන්න මේ දේවල් ටික හටගන්නේ. මේ ద్వාර හයක් තියෙනවා. මේ ద్వාර හයේ හටගන්නේ කොහමද? මේ ద్వාර හයේ හටගන්නේ කෘත්‍ය 14ක් හතරකින් through 14 functions. ඕම් functions ටික. හරි. So what we are now learning is දැන් අපිට අර 2D image එකක් හැදුනා චිත්ත චෛතසික වලින්. දැන් අපිට we realize මේක අර 2D එකක් විතරක් නෙමේ මේකේ තියෙන අර diverse multilateral ස්වභාවය මෙන්න මේ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් වල නේද? As if pouring life into something which was not so alive. Now it is showing us a picture how these things link up to the moment. Every moment as we go. මෙන්න මේක ඉතින් මේක අපිට භාවනාවෙන් ඉස්සරහට යන්න හෝ භාවනාවෙන් තව මනස අත්තරින්න මෙන්න මේ ධර්මයේ Tamanට හොඳට හිතට කාවැදුනම ගිහිල්ලා භාවනා කරනකොට මෙන්න ඒ කාවැදිච්ච ගති ඒ ප්‍රඥාව හින්දා Tamanට තවත් අත්තරින්න මෙන්න මේක උපකාර වෙනව නේද? It will help you to let go even more. In realizing දැන් බලන්න අපි අර ප්‍රඥප්ති ගැන කතා කරපු මේ විද්‍යමාන අවිද්‍යමාන ප්‍රඥප්ති කියන කතාවේදී එතන කරන්නේ මේ ප්‍රඥප්ති අපි කොච්චර මනසේ ඩිබේට්ස් යනවද ඩවුට්ස් මෙන්න මේක ඇත්තටම කොහොමද මේක නැහැ කියන්නේ කොහොමද මේක ඇත්ත කියන්නේ ඔතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා මෙන්න මේකින් මැනගන්න විද්‍යමාන ප්‍රඥප්තිය අවිද්‍යමාන ප්‍රඥප්තිය. ඒ කියන්නේ බලන්න ඒකේ ලස්සන ප්‍රඥාවෙන් කඩාගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවෙන් අර්ථයක් හොයන්න පුළුවන් ප්‍රඥප්තිය ටිකයි. හරි ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රඥප්ති හරහා අර්ථයකට යන්න පුළුවන් විද්‍යමාන ප්‍රඥප්තිය. හරි. ඔතකොට අවිද්‍යමාන ප්‍රඥප්තිය මේ ප්‍රඥප්ති වලින් හරයක් මූලයකට යන්න බෑ. දෙයා ඒවවල උපාද ටිටිබංගයක්වත් නැහැ. ඒවල උපාද ටිටිබංගයක්වත් නැහැ. ඒක නිකන් අර ඈතින් පේන නිකන් දුමක් වගේ. ඒ මහා දුමක් වගේ පේනවා ඒත් එච්චරයි. ඒකේ සැබෑ හරයක් නැහැ. ඒක විද්‍යමාන අවිද්‍යමාන එතකොට විද්‍යමාන දේවල් පාවිච්චි කරලා අවිද්‍යමාන දේවල් තේරුම් ගන්න හදන අවස්ථාවේ අවිද්‍යමානම දේවල් පාවිච්චි කරලා විද්‍යමාන දේවල් තේරුම් ගන්න හදන අවස්ථාවල් වල බලන්න බුදුහාමුදුරු ලස්සනට අපිට දීලා තියෙන යතුර මේ සම්මුති ලෝකයේ මේ මට්ටමට තේරුම් අරගෙන දැනගන්න මේ සම්මුති ලෝකයෙන් මොන පැත්තෙන්ද අපිට මේ නිවන හෝ අර අර්ථයක් කෙරෙහි යන්න පුළුවන් මොන පැත්තකින්ද අර්ථයකට යන්න බැරි කියන දේ. උතර මෙන්න මෙව්වගේ ධර්මයන් වලින් ගොත් ඒක ඊටත් වඩා පරාසයක් මේව වලින් එතන තේරෙනවා. දැන් ඉන්නේ අපි to ආලම්බන objects to objects. දැන් අපි ගිය සතියේ කතා කරා ධම්මාරම්මන කිව්වම රූප චිත්ත චෛතසික නිබ්බාන ප්‍රඥාප්තිය. කොහොමද? මොකද ප්‍රඥාප්තිය මෙතනට එන්නේ ඇයි මොකද මනසෙන් තමයි ප්‍රඥාප්තිය අරමුණු කරන්නේ. ඒ මනසේ තියෙන තණ්හාව ආත්ම ස්වභාවය තමයි කතා ටික හදන්නේ අපිට අපේ ජීවිතේ ගැලපෙන ඒ විදියාකාරවල වලට. උතුරේ මනසෙන්ම ගන්න ඒ අරමුණ ප්‍රඥාප්තිය. උතුර ප්‍රඥාප්තිය හැදෙන්නේ යම්කිසි තණ්හාවක් දෘෂ්ටියක් මාන්නයක් උඩ තමයි මේ ප්‍රඥාප්තිය හැදෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රඥාප්තිය හැදෙන්න ඕන.
ඒ තණ්හා දිට්ඨි මානයන් වලින් නිගමන කරන ධර්මයන් එවයි ප්‍රඥප්ති බවට ඒගොල්ලෝ පරිවර්තන කරා ගන්නවා. හරි. ප්‍රඥප්ති වශයෙන් එතන අපි ඒව පරිවර්තන කරා ගන්නවා. තේරුණාද ඒක? ඔක්කොම නාට. So then we have, let us look at this. අපි පොත කියවලාම මේකට එමු. Did you have time to go through the book, everyone? Mm. Hari. In the compendium of object, there are 6 kinds of objects, namely visible form object, sound object, smell object, taste object, tangible object, and mental object. Therein, visible form itself is visible form object. Visible form එකම තමා visible form object එක. හරි. උතොර තමන්ට පෙවුන් නැති දෙයක් තමන්ට you don't know. Right? Likewise, sound etc. are sound object etc. But mental object is sixfold. Sensitive matter, subtle matter, consciousness, mental factors, nibbana, and concepts. And concepts. And concept. Analysis of objects. Every consciousness, along with its associated mental factors, necessarily takes an object. For consciousness itself essentially consists in the activity of cognizing an object. In Pali, 2 principal words are used to denote an object. One is Arammana, derived from the root meaning to delight in. To delight in. And the other is Alambana, derived from an altogether different root meaning to hang on to. To hang on to. To delight in, to hang on to. Thus, tada lambana, tada rammana. Hari. Tada rammana, tada lambana. Thus, the object is that which consciousness and its concomitants delight in, or that which they hang on to. Whatever which is the object which they cling on to or hang on to, delight in or hang on to is the object. In this section, the author will firstly specify the kinds of objects. Then he will determine which kinds of objects occur through each of the 6 sense doors, as well as the door-freed consciousness. Finally, he will determine the range of the objects taken by each type of consciousness. 6 kinds of objects. In the Abhidhamma, 6 kinds of objects are recognized, corresponding to the 6 senses. The first 5 are all included in the category of materiality. 4 of these, visible form, sound, smell, and taste, are considered to be kinds of derived matter, upadaya rupa. That is, secondary material phenomena dependent upon the primary elements of matter. The tangible object is identified. ඒ කියන්නේ මේ රූපයන් ගත්තම we have the මහා භූත සතර මහා භූතයන් 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම එන්නේ ඒ කියන්නේ sound smell ඒ ඔක්කොම උපාදාය derived matter. Derived matter because they are derived components of the ultimate, which is Patavi Apo Tejo Vayu. හරි. එතන තමයි අර සුඛම රූප කියන අර ભેදේ ඇති වෙන්නේ.
Hari. Sukuma Rupa kina bede. Because some Rupas you can only see by mind. Right. Whilst the others, like Patavi, Apo, Tejo, Vayu, can be felt. Can be felt. Sorry. Can be felt. There's an ambulance. I think we have a vulnerable neighbor with Parkinson's. So, poor thing. The tangible object is identified with 3 of the 4 primary elements themselves, right? The earth element or solidity, which is experienced by touch as hardness or softness, the fire element, which is experienced as heat or cold, and the air element, which is experienced as distension or pressure. The 4th primary element, the water, has a characteristic of cohesion, and this, according to the Abhidhamma, cannot be experienced as a datum of touch, but can only be cognized through the mind. Right? Can only be cognized through the mind. Doesn't, which is, when it comes to Patavi, Tejo, Vayu, the easiest way is if you are to put a finger into a glass of water, how would you explain what you feel? You will explain the cold or the warmth, which is Tejo. You will explain about the wetness, right? The wetness that you feel. What is the wetness there? The wetness. The wetness is the Patavi. The wetness that you feel if you are to rub your is the Patavi. The softness, the smoothness, all of that which you feel will be Patavi. Right? So Kaya Pasada. All of the attributes of water that you would feel through the other elements, not the water element. The water element is cohesion. Cohesion is a nature, just like, for example, gravity is something that you cannot see, but you can recognize with your power of mind. Right? Okay. Likewise, that is what they say. Water cannot be experienced physically, it can only be experienced or taken as object by the mind. Does that make sense, everyone? Yeah? How did that? How did it? Mental object. Now, තව උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි ගත්තොත් මේ මොනවද? අපේ රූපවල we haven't done rupas yet, have we? Okay, we haven't done rupas yet. මේ තාම මේ juniors ලනේ. කවදාවත් ජීවිතේ ගොඩ කාලෙක හැව්වේ නෑ නේද? Right. My mental object is sixfold. Each of the first 5 objects can be cognized in any of these ways. 1. Through its own respective sense door process. 1. Through its own respective sense door process. Now, what are we talking about? Mental object is sixfold. So these mental objects are sixfold. Each of the first 5 objects can be cognized in any of these ways. මොනවද මේ පළවෙනි පහ? 5 sense doors වල හට ගන්න. හරි? Mental object. මේ first of all, through its own respective sense door process. ඔතොට චක්කු වර්ණ රූපයන් ටික ඒ ద్వාර හරහා at the respective sense door you can recognize. 2. Through the mind door process. And 3. By the process freed chittas occurring in the rules of rebirth, linking, bhavanga, and death. Mental objects, the objects of the 6th class,
cannot be cognized at all through a sense door process. Is that clear? Meaning mental objects cannot be cognized by or through the five sense doors. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මනෝද්වාරා වචන වීතියක් බලන්න බෑ සෙන්ස් ඩෝ එකේ මනස තියාගෙන. කියන කතාවයි. හරි? Now, six kinds of objects they can be cognized only by the chittas of a mind or process or by the process-free chittas that occur independent of the sense doors. Six kinds of objects fall into the category of mental object, Dhamma Rammana. Sensitive matter, Prasada Rupa, is the sensory receptive substance in the five sense organs. It is fivefold. Eye sensitivity, ear sensitivity, etc. Subtle matter, Sukuma Rupa, includes 16 species of material phenomena enumerated below. Among them, the water element. Chitta is also a type of mental object. Though Chitta experiences objects, Chitta in turn can become an object. Is that clear, everyone? That is something well known now. It should be noted that a Chitta in its immediacy cannot become its own object. ඒක තේරුණාද? It should be noted that a chitta in its immediacy cannot become its own object. For the cognizer cannot cognize itself. හරිද? ඒ කියන්නේ that what is, if we are talking about exact limitations, what are we referring to? We are referring to the fact that in the earlier phase of cognizing, it can applique at the phase of getting up from the Bhavanga, Panchadvara, Vajana, Chakku, Vinyan, Sampatichana, Santirna, Manodvara, Vajana, Mena, Me Avastavan, Valadi, mind cannot cognize the mind. No. You cannot. It is only at the later stages when you start developing that you find the edge to come into the present. ඒ කියන්නේ බලන්න චිත්ත වීතියක් නම් then you can't cognize that චිත්ත වීති, isn't it? It can exactly. When you're sitting at the position of a Chakudwarika process running, Malkanti, a Chakudwarika process එක අපිට නවත්තලා මනස බලන්න නැත්නම් එතනින් මනස බලන්න බෑනේ. එතන බලන්නේ රූපාරම්මන විතරයි. එතන බලන්නේ රූපාරම්මන විතරයි. ඒ රූපාරම්මනයකට විනා මනෝද්වාරික අවස්ථාවක් බලන්න බෑ එතන. So chitta cannot observe the chitta at those phases. Yeah. It is only when we come දැන් ඕම චිත්ත වීති දුවල ඊට පස්සේ එනවා මනසට. ඔතකොට මනසින් මනස ගන්න පුළුවන්. Exactly. නේද? ඔතකොට මනස එතන establish කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නවනම් then අපි කියමු you go to a park bench and you decide to do some meditation and you're just looking at the scenery around you and you're meditating and you're disassociating yourself from the experience and just observing the body and the mind, observing everything around you, and you disassociate yourself entirely at this position. If you're very good at it, then every mind that arises, or the way that you see, the way that you smell, taste, feel, and all of these experiences, you can experience it dissociated from it.
But that you do, how you bring the mind into that sort of position and establish it. මේ එකපාරටම මේ චක්කු විඤ්ඤාණය නැත්තම් මේ මනස ගන්න නැති අවස්ථාවක මනස අරමුණු කරන්න නැති අවස්ථාවක මනස අරමුණු කරන්න බෑ කියලායි මේ කියන්නේ. හරි. Is that clear everyone? Okay. Subtle matter. Sukkum rupa. Right? It should be noted that a chitta in its immediacy cannot become its own object, for the cognizer cannot cognize itself. But a chitta in an individual mental continuum can experience earlier chittas in the same continuum as the chittas of other beings. Again, but a chitta in an individual mental continuum can experience earlier chittas in that same continuum as well as chittas of other beings. When the mind is established to observe, then the mind becomes able to observe. Then you're on the park bench, you're disassociated. Let us say that me rupian bala inna වෙලාවක්. හරි දැන් අපි කියමු නැත්නම් අට්ටික සංඥාව බල ඉන්න වෙලාවක්. ඔතන දැන් මේ අට්ටික සංඥාවක් වගේ තමන්ව පේනවා මේ බෙන්ච් එකේ මේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. හරි තව ටික වෙලාවක් ගියා මේ අනෙක් මිනිස්සුන්ව තට්ටික සංඥාවෙන්මයි පේන්නේ. ඔතන මේ ඇට කටු ටිකක් මේ ඇවිද යනවා පේනවා. දැන් ඕකයිනේ මේ කියන්නේ. But a chitta in an individual mental continuum can experience earlier chittas in the same continuum. ඒ කියන්නේ මේ මනෝද්වාරික අවස්ථාවෙන් ගන්න පුළුවන් past chittas as object. Past mind as object, as well as chittas of other beings, parasanya. Right? You can take the chittas of other beings as object as well. How? In anything, a abhinyana. When you're taking the chittas of other beings as object. The 52 Chaitasikas can also become object of a mind or process. The 52 Chaitasikas can also become the object of the mind or process. How? When they are taken as object. Then vitarke balanna කියලා කියලා guided meditation එක විතර්කයේ බල ඉන්න අවස්ථාවේ දැන් මේ චෛතසිකය කරුමුණු කෙන්නේ. තේරෙනවද? වීරියක් බලන්න කියනවා, සතියක් බලන්න කියනවා. එතකොට එතන අරමුණු වෙන්නේ එතන චෛතසික ධර්ම. චෛතසික ධර්ම. කොහොමද මේ චෛතසික ධර්මයේ ගන්නෙ? Owing to that function that it performs, isn't it? ඒ කිච්චේවද. Now, when one becomes aware of one's feelings, volitions and emotions, right? As for example, when one becomes aware of one's feelings, emotions, right? Notice as a shaisika. Nibbana becomes the object of chittas occurring in the mental process of noble individuals, both trainees and arahants. Concepts. The class of a conventional realities, these which do not exist in the ultimate sense, also fall into the category of mental object. Right? For all types of Ido consciousness, visible form alone is the object, and that pertains only to the present. Hari, this pertains only to the present. ඒ කියන්නේ ඇස් වලින් අපිට පේන එක විතරයි වෙන්නේ. ඇස් වලින් යම් කිසි දෙයක් පෙනිලා ඇඬුනාට හිතන්න එපා මේ ඇස් දෙකින් මේ අඬන්නේ කියලා. ඇස් දෙකින් නෙමෙයි මේ අඬන්නේ. අඬන්නේ මනසෙන්. ඇසෙන් පේනවා අඬන්නේ මනසෙන්. ඒ ඇඬීමේ කෘත්‍යය has nothing to do with your eyes. Hari, nothing to do with your eyes.
In the same manner, when you are looking at or when you're focusing on the IDO process, remember the IDO process is only raw visual datum, nothing else. Alone is the object. Visible form alone is the object. Hare. So, visible form, you see, let us say, a cross section of people. You can browse through those. The visual form is the visual form. Everything other than the visual form, meaning all the mental sankharas, intentions, volitions, all of that is on you. All of that is on you. What we think or say, nothing of that truly reflects upon that visual. It is more reflection of your own mind. Hari, it is more reflection of your own mind. Excuse me, Bante. I just got a thought to me. What about the tears that drop when you cry? Where The, does that come from? the tears that drop through the Eye. eyes, Sujata, we Yes, know Bante. is a secretion, isn't it, that occurs. Is Maybe, it? yeah, it is a secretion that occurs at the glands. No, although this secretion would be a chittaja rupa. Uh, A uh, chittaja rupa, because of the mind contemplating upon this sight in a specific way, chittaja rupas. I don't know. chittaja rupa. I don't know කියන්න එපා. මං කොච්චර chittaja rupa කියලා තියෙනවද? I don't know. That I know, Bante. Not that I mean. I'm trying to put the two together. Now, Chitta the Rupa and the tears. ඔව්. Uh, චිත්තජ රූප කියලා කියන්නේ එතකොට මේ මනස පාදක කරාගෙන මෙන්න මෙතන කයේ ඇති වෙන මේ රූප ධර්මයන්නේ. uh, හරි. දැන් අපි දන්නවනේ සුජාතා, if you get mad at something, we know the physical reactions, the redness, the soreness, all of these things. The even with your bowel motions and all of that, when you are really upset with something and going through some stress, your whole body changes. In the same way, we are well aware about when we are happy. And when we are well settled and well in a state of peace, in a good time, we realize, oh, everything, the body flows, and the effects of that. In the same way, these are chitta rupas. Chitta Rupa, right. I got it. Yeah. Thank you, Bante. Thank you very much, Bante. Further, but the mind is of 6 kinds. 6 kinds. Right? Sorry. Sounds, etc. And the object of the eye consciousness, etc., are those two pertain only to the present. Only to the present. Visual object only takes present. Utur present object ki hitiyama, we realize making utukota. When we see something, we are the ones again who connect it to the past. Depending, or to the future, depending on our tanhas or cravings or hindrances. But the object of the mind, though, consciousness is of 6 kinds. And that object may be present, past, future, or independent of time, according to circumstances. Further, in the case of freed consciousness, that is rebirth linking, life continuum, and death, the object is 6-fold. And according to the situation, that object has usually been apprehended in one of the 6 sense doors in the immediately preceding existence, as either present or past object or as a concept. It is known as karma, a sign of karma, or a sign of destiny.
එතන ලස්සන්ට එතන කම්ම present object, කම්ම නිමිත්ත past object, sign of destiny, concept. Sign of destiny, concept. පැහැදිලිද? මොකද උදාහරණයකට මෙහෙම ගන්නකො. කර්ම ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවක කර්මයක් පහළ වෙන්න අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කර්මයකින් තමයි නැති වෙන්න යන්නේ. හරි? එතකොට ඒ කර්මයේ ගන්නේ වර්තමාන කර්ම. ඒ කියන්නේ that karma unfolds in the present. හරි උතුර අපි කියමු when we would take let us say an instance like Venerable Mahamoggallana's instance හරි එතන අපි කියමු if a normal person was to undergo that what kind of experience would that be කම්ම නිමිත්තව ගති නිමිත්ත දැන් මිනිස්සු වට කරාගෙන ගහලා තමයි ඒකෙන් විඳලා තමයි මැරෙන්නේ මොනවද It's a karma. කම්ම හරි right now කම්ම sign of කම්ම කියලා කියන්නේ sign of කම්ම is past object ඒ කියන්නේ කරපු දෙයක් මතක් වෙනවා කියපු දෙයක් මතක් වෙනවා කරපු දෙයක් මතක් වෙනවා කියපු දෙයක් මතක් වෙන excuse me කරපු දෙයක් මතක් වෙනවා කියපු දෙයක් මතක් වෙනවා යම් කිසි කරපු කෘත්‍ය කර්මයක් හිතට එනවා sign කර්ම නිමිති කියන්නේ එව්වා හරි කර්ම නිමිති කියන්නේ එව්වා එතකොට අන්තිමට sign of destiny දැන් කියමු sign of destiny කියන්නේ දැන් දිව්‍ය ලෝකේ වගේ යන අවස්ථාවේදී මොනවද පහළ වෙන්නේ දිව්‍ය you know chariots horses kings beautiful dresses all of these things right during that time is this that all what you see is what it's a concept isn't it everyone it's a concept ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන අපි කීමු දැන් තියෙනවනේ දැන් ජිනවංශ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙන්න සතිය තුරා he used to see beings chariots around the sky heavenly divine beings floating around him අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ජිනවංශ නායක හාමුදුරුවෝ So the Jinavasa Swami Hansa, he used to see all of that before he died. So he used to tell his disciples, oh, he was, he had, so he used to tell his sons, these people I'm seeing here, a lot of nurses also who are in care, who have a lot of stories like this, where a lot of the carers who are in aged care say of how these patients who are under their care, they have these experiences of what they see and different things that comes to them very weirdly and very randomly sometimes. Right? So those are එතන ඒ අවස්ථාවේ ඒ දේවල් පේනකොට ඒව ඔක්කොම ගති නිමිති හෝ concept. දැන් මහා ගින්නක් පේනවා නම් that's a concept. ප්‍රඥාප්තියක් එතන. හරි ඔතකොට යම් කිසි අපි කියමු අසුරකාය යමරජ්රෝ ඔව්වගේ දර්ශන පේනවා නම් බයිරවයෝ යක්කු එව ඔක්කොම concepts there's concepts no හරි ඔක්කොම concept ඔතකොට දැන් විදර්ශනා යෝගියෙක් නම් මොනවද උතර කරන්න ඕන දැන් අපේ විදර්ශනාවක් කර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔතන මෙව්වගේ අවස්ථාවක මොකක්ද අපි කරන්න First of all අපේ මනස we must always be alert හරි being alert the alertness of mind we should not fade away the alertness with that alertness of mind අපි අතීතේ
මොනවා අපි කරත් මොනවා කළා තිබ්බත් past karmas whatever it is මේ ආත්ම භවයේ වේවා පෙරගිය ආත්ම භවයල් වල වේවා අපි මහා අමනුස්ස වැඩ කළා ඇති. ඒත් එක්කම අපි මහා ගුණවත් වැඩත් කළා ඇති. ওই දෙකම අපිට තියෙනවා. ඒ දෙකම තිබ්බත් මේ සියල්ලම විදර්ශනාවෙන් පැත්තෙන් හොඳ තැනකට ගියත් නරක තැනකට ගියත් මොන කර්මයක් මොන සංකාරයක් වේවා ඒ සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍යයි. ඒ සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍යයි. එන්නේ ඒකට අමතරව ඒ අවස්ථාවේදී when the mind is not shaken, when the mind does not move. ඒ කියන්නේ මෙවැනි කර්ම දැන් බලන්න අපි දැන් මේ කර්ම විපාක ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා. කර්ම විපාක හින්දා අපිට දේවල් අපේ ජීවිතේ මතුවෙන්න පුළුවන් නේද? කර්ම විපාකයන් හින්දා අපේ ජීවිතේ විවිධාකාර දේවල් මතුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මතුවෙන ඒ දේවල් අත්දැකීම් වේවා මානසික මට්ටමින් වේවා රූප මට්ටමින් වේවා මේ දේවල් අපේ ජීවිතයට එන්න පුළුවන්. ඒ එන අවස්ථාවේදී අපි හොඳටම දන්නවා ඒ කර්ම විපාකයක් වුණාට ඒකට ඒක උඩ මම විඳිනවද නැද්ද කියන එක අපි නිගමනය කරන්නේ. අපි නිගමනය කරන්නේ. ඒ වගේ හේතු උඩ දැන් ඔය අනිච්ච භාවනා දුක්ඛ භාවනාවල් උඩ මෙන්න මේ මට්ටමේ දුකක් මෙන්න ඒ කියන්නේ මේ සංසාරෙම හොඳ තැන්ද වේවා නරක තැන්ද වේවා you have to constantly live in fear. හොඳ තැන්ද වේවා නරක තැන්ද වේවා හොඳ තැනේ ඉන්නට හොඳ තැන විනාශ වෙන නැති වෙන අවස්ථාවේද නැති තැනට වැටෙන අවස්ථාවේදී මේ හැම තැනම there is a great amount of risk involved in the present. Almost as a bird who has to keep on flying to avoid being the food to prey, isn't it? So sign of destiny, kamma nimitta. ඔය විදියට දැන් බලන්න present කම්ම කිව්වම present object කම්ම නිමිත්ත කිව්වම past object නේ concept එක කිව්වම කම්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත sorry ගති නිමිත්ත at the end of the day මේ තුනම කර්ම වේවා කර්ම නිමිත්ත වේවා ගති නිමිත්ත වේවා මේ තුනම ප්‍රඥප්ති මේ තුනම ප්‍රඥප්ති for all types of IDO consciousnesses. In an IDO cognitive process, all the chittas pertaining to that process take the visible form as their object. The visible form is not only the object solely of the I consciousness. The visible form is not the object solely of the I consciousness. The five-door adverting consciousness, the receiving, investigating, and determining consciousness. The javanas and the registration chittas also occur with the same visual form as their object. Further, these chittas occurring in an I-do process take visible form alone as object. Within that process, they cannot cognize any other kind of object. So that is also very important, everyone. When you see and you think over what you have seen now, that is not an I process alone, that is I and the mind. That is I and the mind process. Right? I and the mind process. Now,
Now, the visual object, when a Chakudvaraka Chittaviti arises, all of the elements, all of the consciousnesses arise taking that visual form as object. And when they take the same visible form as their object, which can be a little bit taken in the wrong way as well. Right? Which is, yes, they take the same visual form. For example, if it is a squirrel that is taken as the object, yes, of course, the squirrel remains the object throughout the process. That is correct. However, the form that we are seeing, the physical form, how we would perceive it would change. හරි. Now, දකින වෙලාවට සතාව දකින වෙලාවට බලාගෙන ඉන්න වෙලාවට දැන් මේ සතාව ගන්නවා. දැන් සතා සතාගෙන් ඇස් දෙක ගලවගෙන වෙන සතෙක් දිහා බලාගෙන සතා ගැනම හිතන අවස්ථාවේ දැන් සතා නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මනසේ අරමුණ විතරයි. හරි දැන් තියෙන්නේ මනසේ අරමුණ විතරයි. It is almost as if sometimes when you put the mind before the eyes, what you're seeing before you, it is like, these people who are scared of like little, very innocent and cute animals, who just can't, they don't have a phobia per se, but nowadays everyone says that they have a phobia to get out of being heckled for it. But it's not a phobia per se, but they're just scared, very, very scared. And the mind by which they might look at something might make them think or perceive the emotions that what they're seeing on that animal's face in a very different way, in a very scary way. While a person who's very comfortable with that animal might not see it in the same manner. It is like owners of these big dogs, when they groan and howl, they know exactly they're not being aggressive, they need food, or they need this, or they need that. Right? Depending whether the mind is coming first or whether the sight is coming first. When the mind comes first, you're going on with some sort of view, some sort of perceived world, and you're applying the eyes to it. On the other round, when you're in the present, meaning to your reality of fixing this, to your reality, you're taking the visual object in. And then there is a reality where the visual object is the reality. The visual object is a reality and you're with that reality. ඔය එකක් තියෙනවා. Right? It is like, for example, if we might take, it is like, let us say the teenager who was trying to disown his parents because the parents did not have enough followers, and he thought because the parents did not have followers that the parents were losers. Right? Now, I know. Right? Now, when you're taking that example, there are so many people like that, instances, circumstances like that, where we reject persons because they do not fit in our reality, right? Our reality. Now, when the ego, the man, those bases are quite strong, or you're living in your head. When you're living in your head, you're applying the chakku and whatever you're seeing to the perceived prajnati that you're with, into that. On the other side, a meditator's mind works entirely differently, where the meditator's mind, with a mind that is quieted from sankhara, it's quiet, being in the present, and deals with the object at hand, deals with the object at hand, being with the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, does not have expectations, does not have a lot of aspirations and storylines. Being able to back accordingly, resilient, strong, aware, comfortable, confident, in simply being able to be. Does that make sense, everyone?
right? That kind of position where you are led by the hindrances and then you bring, because when you are at the position where you're with the object in the present object, the proliferation is far more less. මනසේම හිර වෙලා හරි මනසේම හිර වෙලා පංචස්කන්ධයේ දේවල් දැන් අර සක්කාය දිට්ඨිය දැන් ඕක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. ඕක සිදු වෙන්නේ සෝතාපන්නයකට පස්සේ. හරි. So සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ for a child to dump the parents just because the parents would not have followers is something that would never happen. Right? It would never happen. Why? Because ඒ සක්කාය දිට්ඨිය කියන ඒ කෘත්‍යය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ පුද්ගලයාගේ මනසේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ දැන් I'm thinking, I perceive thinking that I am the center of the universe. සක්කාය දිට්ඨිය. මමායනේ. මේ මමායනය මාන්නයත් එක්ක this becomes a core focus becomes me. The core focus becomes me. Me core focus becoming you doesn't happen after Sotapanna. You can have mana. You will have mana, right? Up until the very end. But that mana will not delude you. You will not be prey to that mana to assume that you are the center of the universe. That everything will revolve around you. That kind of egocentric mentality will not rise to this person. මොකද දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත ඔක්කොම නැති වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සියල්ලම නැති වෙනවා. එතකොට මේ සත්වයාට මේ මමායන ඒ මට්ටමේ විදියකට මමායනයක් කරන්න බෑ. Done. From that stage, from Sotapanna. හරි. From Sotapanna. උතර සෝතාපන්න වෙන අවස්ථාවේ the person's focus would be on a moment of presence or in a position where it is ditthigata vipayutta or kusala. ditthigata vipayutta or kusala. හරි. ඔතෝ ditthigata සම්පයුත්ත නැති වෙනවා කියන්නේම this person will be beautiful. ඒ කියන්නේ හොඳ ඒ කියන්නේ අහිංසක. Not I wouldn't say අහිංසක. Then අහිංසකත් කියන්න පුළුවන්, that is one of the adjectives, no? Innocent is one of the adjectives used for Hans. But you know, it ditthigata සම්පයුත්ත නැති වෙනවා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ තියෙන භාගයට භාගයක් ප්‍රශ්න තියෙන ඉතින් අපි හිතන විදිහ අඩු වෙනව නේද? හිතන මිත්‍යාවන් අනුව අපේ දෘෂ්ටි අනුවනේ. ඔතුරේ වැරදි මෝඩ දෘෂ්ටි ඔළුවේ දාගෙන නටන්නේ නැහැ කියන එකනේ. හරි. ඉතින් ඒ ටික වෙන්නේ නැහැ. හරි. Further, these chittas occurring at the Ido process, take visible form alone. Alright. Within that process, they cannot cognize any other object. That is very interesting, everyone. මොකද ඕකෙන් කියන්නේ දැන් ඊට කලින් ශබ්දයක් හැවුනත් ඒ ශබ්දේ ගන්නෙ නෑ මේකේ. තේරෙනවද? දැන් කියමු ඒ දකින්න අකුණක් ගැව්වා කියලා අකුණේ සද්ද හැිනවනේ අකුණට කලින්. ඔතකොට අකුණේ සද්දේ අරමුණු වෙන්නේ නැහැ අකුණ පේන වෙලාවට. Only the visual object. ඔතකොට ශබ්දේ ගන්නව නම් ශබ්දේ ඒක සෝතද්වාරය හට ගන්න ඕන. ඔතකොට ඒ ශබ්දේ අතීත ආරම්මණය තමයි මනසින් එකතු කරන්නේ. අතීත ආරම්මණය තමයි මනසින් එකතු කරන්නේ. Further, these chittas right? Within that process, they cannot cognize any other kind of object. මේ සද්දයක් ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? මීටින් ගන්න සද්දයක් ඇහෙනවද? නෑනේ. Okay.
Mhm. I'm living in a construction zone. So that and that pertains only to the present. Hari, pertains only to the present. මෙතන මේ අපේ භාවනාවේ favorite වචනේ තියෙනවා. කන පච්චුප්පන්න. The word present is used here in the sense of the momentary present. Kanika pachupan. Kanika pachupan. Kanika pachupanna කියලා කියන්නේ කන කියලා කියන්නේ moment, පච්චුප්පන්න කියලා කියන්නේ මේ moment එක පාදක කරගෙන. Right. That is in reference to what has actually been at the present moment of experience. Since material phenomena have a slower rate of change than mental phenomena, a single visible form can remain present to all the chitta in a process occurring at the I do. Right? ඒ කියන්නේ a rupa exists for 17 mind movements more than the period of a mind, isn't it, everyone? Right? Hence, a rupa, a visual form, would exist for the whole period of the chitta viti කියලා කියන්නේ උතන. හරි. ඔතකොට කලින් හදපු ෆෝම් එක කලින් දැක්ක ෆෝම් එකක් නැති වෙනවා ASCII අලුත් ෆෝම් එකක් කලින් දැක්ක ෆෝම් එක නැති වෙනවා ASCII අලුත් ෆෝම් එකක් එනවා. ඔය විදියටනේ. හරි. There can be a man walking and there can be a plane over in the sky. Both of these things can be observed time to time. So as one ceases, the other rises, continuous. Right? That is in reference to what has actually been the present experience. Since material phenomena have a slower rate of change than mental phenomena, a single visible form can remain present to all the chittas in a process occurring in the item. So too for the objects of the other physical senses. The other physical senses. A single visible form can remain present to all the chittas in a process occurring in the item. In the item. Now, what that means is that you're observing and whilst that chitta දැන් මෙතන මේ අවස්ථාවේ ගත්තේ චක්කු ප්‍රසාදය හරහා ගත්තේ මේ රූපයන් ටික කොග්නයිස් කරන්නේ චිත්තක්ෂණ 17 යන තාක් කල්හි මේ රූපය පවතිනවා කියලා කියන්නේ ඔය. මේ රූපය පවතිනවා කියලා කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත at that time for the of that chitiviti when that motion takes place, it can have the kind of, but do not be confused here. The mind does not continuously take the rupa object, it only took it once. And that is what is being cognized. But what it is trying to establish is that the rupa is present while that chittaviti is being cognized. Hare. Because it runs for 17 mind moments. So too for objects of the other physical senses, right? Other physical senses. Other physical senses. The objects of the mind or consciousness. The chittas that arise in a mind or process can cognize any of the 5 physical sense objects, as well as all types of mental objects inaccessible to the chittas in a sense door process, right? Mental objects are inaccessible. Remember that, everyone. Inaccessible.
The physical cannot access the mental. The mental can access the physical. Right? The chittas that arise in a mind or process can cognize any of the 5 physical sets objects as well as all types of mental objects. Inaccessible to the chitta in a sense door process. Mind or chittas can cognize an object belonging to any of the 3 periods of time, past, present, and future. Past, present, and future. Or one that is independent of time, kala vinimutta. This last expression applies to nibbana and concepts. Right? Nibbana and concepts. Nibbana is timeless because its intrinsic nature, swabhava, is without arising, change, and passing away. It is asankata. Concepts are timeless because they are devoid of intrinsic nature. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණයක් නැති හින්දා. හරි. හරි. Now, අපි මෙතනින් අදට පන්තිය නවත්තමු. හරි. And we will continue next week, everyone. How is the pace of the classes? How are you all doing? It's okay. Yeah. Okay. Are you all finding any part specifically difficult currently? Not today. Not today. This chapter is not very difficult. This chapter, it's a lot of reading, it's a lot of understanding. And but I hope මෙව එකක්වත් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ භාවනා කරන්න නැත්නම්. So again, everyone, මොනවා කරත්, right? මොනවා කරත්, whether it is a beautiful day or whether it's the most horrible day of your life, sit and meditate. Right? Most often you will be surprised the beauty that pain brings. The beauty that pain brings. ඉතින් ඔක්කොමලාට ආශිර්වාද කරනවා. අපි ඉරිදා හම්බෙමු අපේ ඉරිදා පන්තියට. එහෙනම් ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි බන්තේ.